Monsieur Riyad Mezzour et Madame Leila Ben Ali devaient être des nôtres aujourd'hui, mais des missions officielles à l'étranger les en ont empêchés. Mesdames et messieurs, heureux de prendre part avec vous à cette deuxième édition du Forum international de la chimie, qui se tient, c'est un honneur, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, sous le thème crucial de l'écosystème des batteries à haute performance. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de ce forum pour cette initiative qui permet de réunir des acteurs clés de l'industrie chimique, mais aussi des experts et décideurs, afin d'explorer ensemble les opportunités immenses qu'offre ce secteur d'avenir, chimie, qualifié à juste titre de mère de toutes les sciences. Dans un monde où l'industrie chimique est omniprésente, il est essentiel de reconnaître son influence transcendante et son rôle dans une multitude de secteurs, tels que les phosphates, la pharma, la cosmétique, le verre, l'énergie et tous les autres secteurs industriels. Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, s'est doté d'une vision ambitieuse pour développer ce secteur stratégique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec 1600 entreprises qui représentent 17% du secteur industriel et 15% des emplois industriels, soit plus de 220 000 emplois directs et indirects, contribuant directement à une croissance inclusive de notre économie. Dans ce contexte, le développement de l'écosystème des batteries à haute performance constitue un axe prioritaire. Ce secteur stratégique présente un potentiel immense pour le Maroc, en s'alignant parfaitement aussi avec nos ressources naturelles abondantes, notamment en phosphate, en cobalt ou en manganèse, et notre engagement à travers et envers la transition énergétique. Le Maroc présente des atouts considérables pour s'imposer comme un acteur majeur. Tout d'abord, sa position géographique stratégique et unique à la croisée des continents offre aux investisseurs un accès privilégié à des marchés clés. Ensuite, la mise en place d'un cadre réglementaire incitatif avec l'application de la charte de l'investissement. Enfin, l'existence d'une jeunesse talentueuse, qualifiée et en constante évolution, répondant ainsi aux besoins en compétences de l'industrie des batteries. Et, en plus, notre engagement pour l'innovation et la recherche et le développement, avec notamment le Fonds de soutien à l'innovation lancé l'année dernière par le ministère en partenariat avec le secteur privé. Mesdames et messieurs, les enjeux sont grands, certes, mais nos ambitions le sont encore plus. Et pour les concrétiser, il est impératif de travailler ensemble à la construction d'un écosystème solide et compétitif pour les batteries à travers davantage de coopération internationale, plus d'investissements dans les énergies renouvelables et notre engagement à tous pour ancrer le Maroc dans cette nouvelle ère industrielle voulue par Sa Majesté le Roi. Je reste convaincu que notre pays a toutes les potentialités pour devenir un leader mondial dans l'industrie des batteries à haute performance. En conclusion, je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement marocain à vous soutenir et à créer un environnement propice aux investissements, à encourager l'innovation et à promouvoir la coopération entre tous les acteurs de ce secteur stratégique. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon forum. Merci à Monsieur le Ministre qui n'a pas pu être avec nous physiquement, mais du cœur, et avec nous on le sent à travers ces mots, qui a rappelé la crucialité du secteur, l'omniprésence de la chimie dans tous les secteurs porteurs au Maroc, que le Maroc dispose aussi d'une vision, un potentiel et bien entendu des atouts, et le plus important c'est qu'il a rappelé aussi l'engagement du ministère très fort auprès du secteur et des acteurs du secteur. Mesdames et messieurs, Madame Leila Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, engagée par ailleurs dans d'autres missions à la même date, a procédé à l'enregistrement d'une vidéo, et qui prie à vous s'il vous plaît. Honorable Ministers and members of the government, Mr. Chairman, Mr. President, Director Generals, honorable attendees and ladies and gentlemen. It's a real privilege to be part with you today in this second edition of the International Chemistry Forum, a platform where we'll not just discuss the future of Morocco's chemistry, but also delve into issues of significant implications for the global energy landscape. What kind of ecosystem is needed to foster the development of high-performance batteries in Morocco? We think it should be an integrated and robust ecosystem, one that's agile to navigate the complexities of the 21st century. The market for sustainable energy solutions has never been higher, and that would harness Morocco's potential and great capabilities,
But that also requires the support of a conducive ecosystem, starting from research and development, a very important aspect, then innovation to infrastructure and policy frameworks. So, ladies and gentlemen, our honorable assistants, you know that we are committed to an integrated national energy transition policy for sustainable development. We have our aim, a target of 52% of our installed capacity based on renewable before 2030, and we will reach that goal, and that will lay the groundwork for a more flexible and resilient energy system. Our low-carbon strategy for 2050 that we presented at COP28 comprises 7 key sectors and more than 60 projects. And this is how we defined our net zero trajectory by 2050. The modeling exercise highlights some very important technical and financial levers, including, of course, converting power plants and also looking into our debt, so our debt can be in line with a low-carbon trajectory. And of course, as you know, ladies and gentlemen, we are implementing a series of legislative or regulatory reforms. And as we move forward, our approach will continue to consistently be rigorous and pragmatic. Morocco's investments in transition into green energy have been substantial. We have an installed capacity of 4.5 gigawatts of renewable projects, that the total investment of $6 billion. Our national electricity mix will have to add 9 gigawatts between now and 2027. And from out of that 9 gigawatts, there's 6.5 gigawatts of renewable energy, so a maximum investment of $7 billion. So this means that we need to install 1 gigawatt of renewable energy capacity every year and consistently. To sustain this momentum, we must invest more in areas like the grids to enhance massive development of renewables in our country, in storage and batteries to have effective and competitive solutions for flexibility. That's more than $1 billion to be invested every year, and that's really a low-end estimate. That's only business as usual, because it excludes additional projects that will come from green hydrogen, ammonia, desalination plants, but also the preparation of the FIFA World Cup in 2030. The ecosystem of the chemistry sector, this is where your expertise becomes really invaluable. Increasing reliance on renewable energy will require greater demand for critical minerals and metals and flexible storage. We must develop the research and development in that area to extract and process these critical metals and minerals that are required for the energy transition. We need more than 3 billion tons of critical minerals that is required to decarbonize the global energy system. Copper, cobalt, lithium, manganese, more than 52 critical minerals, including rare earths, that are essential also for manufacturing all these emerging digital devices. Wind and solar energy installations also require more than 10 critical minerals, and battery uses at least 8 types of minerals with several chemical reactions that are required there. Morocco holds a prominent position in the production of these minerals in Africa, while we need to push much more in the industrial recovery and in mining. Chemical transformation is definitely important in this continued progress. We want to also perpetuate a positive impact in our territories and also professionalize mining and circular economy. And we want to strengthen, of course, the positioning of our mining sector in international value chains. And by doing that, we want to showcase that Morocco implements rigorous ESG, environment, social and governance standards. So all of these sectors, the chemical sector, the parachemical sectors, makes a greater use of energy efficiency to achieve savings and enhance competitiveness. And we are implementing programs aimed at the most energy-intensive consumers in these sectors. That accounts for more than 20% of our final consumption. A third key area where we collaborate very closely is that chemistry and parachemistry needs natural gas. And in a longer term, you will all need hydrogen. And natural gas plays a crucial role in our energy transition. With the update of our national natural gas roadmap, we're actively developing sustainable gas infrastructure to pave the way for a future hydrogen economy. This means that we are leveraging Morocco's significant assets in low-carbon hydrogen production by ensuring, of course, a balanced planning of energy flows, by preparing the infrastructure needed to improve Morocco's competitiveness, storage areas, ports, connectivities, etc.
and also by maintaining our energy security, by having many entry points for natural gas and hydrogen. We have already been undertaking actions to put in place prerequisites for the development of green hydrogen and its derivatives, its chemical derivatives, through an attractive Moroccan offer. The road ahead is, of course, challenging, paved with risks, with technology risks, with commercial risks, with geopolitical risks, but with integrated support ecosystems through the life cycle of projects, and especially when it concerns highly technical projects and highly chemical projects, stable employment opportunities and a robust transfer of technologies programs. Morocco is, of course, well positioned to lead the charge toward this sustainable chemistry. And by fostering regional and international cooperation and leveraging our strategic geographic location, we can position ourselves really as a key player in global value chains and being the only corridor driving innovation between Africa, Europe, and the Atlantic Basin. So, honorable assistants, ladies and gentlemen, you will understand now why we insist so much on a sustainable governance, on energy security, on waste management, and of course, circular economy. We are introducing very fast operational measures in terms of institutional reforms, legislative reforms, regulatory reforms, to of course successfully achieve carbon neutrality, but at the same time show that Morocco is a real brand when it comes to sustainable ESG frameworks. And in conclusion, the Moroccan chemical industry holds a key position in the decarbonization effort of the world and of the chemical sector, serving as both a significant energy consumer and a driver of sustainable competitive solutions. And in this very complex ecosystem, collaborations between all of us, between the industry, between government institutions, between R&D centers, are essential to accelerate the pace of innovation and bring cutting-edge solutions to the chemicals market. Our journey towards a sustainable low-carbon economy in Morocco requires a concerted effort of all stakeholders. It demands both strategies that combine investments, innovation, recycling, circular economy, very rigorous ESG standards, and well-designed safety nets. That's why, ladies and gentlemen, I wish you very fruitful discussions and partnerships today. Thank you very much. إلا اندمجنا الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة في البطاريات غادي نحلوا واحد العدد كبير ديال المشاكل يعني اللي عندها علاقة بالطاقة، وإن شاء الله تنتمنى غادي تتيح الفرص للناس يوجدوا العمل الشغل في المغرب في هذه المشاريع كلها. المغرب عنده على الأقل جوج المؤهلات كبار. أولاً عندنا الفوسفات، أكبر يعني مخزون عالمي في الفوسفات، والفوسفات يعني مادة بلا بها ما يكونش البطارية ما تكونش. هذه الأولى. ثانياً عندنا الكوبالت ديال المناجم ديال شركة المناجم، وهذا الكوبالت هو تيدخل في المكونات ديال البطارية خصوصاً البطارية اللي تقولوا عندها طاقة عالية جداً. إذا هادشي كله بشوية بشوية مع يعني البحث العلمي مع يعني مدارس الهندسة ومدارس العلوم زعما كليات العلوم كتهيئ يعني الأطر المغربية باش يواكبوا هذه المشاريع إن شاء الله في المستقبل، وكذلك في يعني الشركات الأوروبية اللي موجودة، ويمكن كاين شركات أخرى غادي يجوا من آسيا اللي غادي يصنعوا السيارات الكهربائية. إذا خص البطاريات يكونوا مصنوعين في المغرب باش يمكننا بطبيعة الحال نستعملوهم أولا في المغرب ويمكننا نصدروهم للخارج.